שלום חבר'ה, אז אתמול התקיים אחד האירועים הגדולים של דיסני לשנת 2020, הדיסני אינבסטור דיי, שזה אירוע שנועד בגדול למשקיעים, אבל הם עשו עם המון הכרזות, זה היה אירוע של 4 שעות בערך, ואנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל החדשות בפרק מיוחד שנעשה של הולכים לקולנוע הסקט, שיעלה בימים הקרובים בערוץ, אבל אנחנו רוצים להתמקד במצגת של מארוול. אנחנו לא יכולים שלא. היו המון הכרזות, לא יכולנו להימנע מספוילרים, ולא ראינו את המצגת במלואה, אז אנחנו הולכים לראות אותה ביחד איתכם. בואו נלחץ על פליי! Let's do this! מרגש. Thank you, Pete. Good afternoon, everyone. Hi, Feige. Marvel Studios are thrilled to have a home on Disney Plus, where nearly the entire Marvel Cinematic Universe is laid out in a way that's easy for fans around the world to enjoy. And today I'm excited to talk about the expansion and future of the MCU. לא, זה בסדר, זה הדברים שכבר The weaves storylines and heroes and villains across 23 feature films to date. And with Disney Plus, we're able to extend this way of storytelling to a new format, creating series that are connected to our theatrical releases. חדשות טובות לכולם, חדשות רעות למי שאין לו דיסני פלוס. כרגע. There's a lot of content coming from Marvel Studios, so let's get started. WandaVision will be the very first Marvel Studios series on Disney Plus. מחכים לזה בקוצר רוח. Wanda and Vision are two of our most powerful and complex heroes, and this series is a perfect expansion point for MCU storytelling. Okay. Launching on Disney Plus on January 15th, here's a look at the brand new trailer for WandaVision. Ooh! So what's a single girl like you doing rattling around this big house? Well, I assure you, I'm married to a man, a human one. Wanda. הכי מביניהם, הורגת אותי. כן. We are an unusual couple. וואו, זה כאילו בוויצ'ט כזה. We just don't know what to expect. עכשיו זה הבריידי בנץ'. מה, בגלל הלבוש? כן, זה לגמרי עובר בין סיטקומים אמריקאים. American history, כזה. Wanda, what's up? Who are you? I don't know. I think something's wrong here. Wanda, can you read me? Who's doing this to you? אותו דבר, נכון. Then let's fight for it. יש לנו 2 מוניטור למי שלא הבין. We handled that well. לא, כאילו לא חדש יותר מדי מהטריילרים הקודמים. לא. אבל, וונדה יצרה עולם. She's shooting the film Doctor Strange in the Multiverse of Madness with director Sam Raimi, star Benedict Cumberbatch, and the rest of the cast, including Benedict Wong, Rachel McAdams, אז היא and משתתפת Chiwetel שם. Ejiofor. שיטל Joining אג'יפור. them is a new fan favorite character from the comics, America Chavez, played by Xochitl Gomez. This film hits theaters March 25th, 2022. אני לא מכיר את אמריקה שוויז. 2022, אוקיי. With a thrilling, scary, mind-bending adventure. Not שהקורונה only will Doctor תיעלם, Strange and the בתקווה. Multiverse of Madness connect directly to the events of WandaVision, but it will also connect to the events of our new Spider-Man film coming to theaters December 2021. מולטיברס, חבר'ה, ספיידרמן, מולטיברס. Which אומייגאד. launches this coming March. The Okay. Falcon and the Winter Soldier features 2 recognizable superheroes. אז זה קיבלתי הכי הרבה הודעות על הבוקר. כן. איך לא ראית, איך לא ראית? מה את חושבת? Sam Wilson, לא ראיתי. aka the Falcon, is played by Anthony Mackie, and Bucky Barnes, the Winter Soldier, is played by Sebastian Stan. מרק המיל, יונג The מרק Falcon המיל. and the Winter Soldier No, is he's a not. cinematic נראים אותו דבר. experience. It's a Marvel Studios movie played out over 6 episodes. And now here for the first time, It's a Marvel is an Studio exclusive movies look at the played Falcon out and the Winter on Soldier. 6 episodes. זה סרט, חברים. The legacy of that shield is complicated. Marvel Studios. אוקיי, זה חכם. את זה אני מורידה קצת, זה עושה לי ממש הפרעת קשב מטורפת. It's upside down. סמארץ'. This March! Something to get behind. יעני אותו. Marvel Studios present Mackie and the Winter Soldier.
אפשר להגיד קפטן אמריקה and the Winter Soldier? זהו, שהוא לא בדיוק קפטן אמריקה. הוא גם אמר את זה. אל תהיה קטנוני, אוקיי? רגע, זימו? גם כן? Great. All right. בקיצור, אז זה סרט. The Falcon and the Winter Soldier. זה היה היופי של טריילר. What's going on in that cyborg brain of yours? You don't want to know. Oh yeah, I can see it working. Gears turning. Oh, they're malfunctioning. They're on fire. God, I hate you. אני אוהבת את אנטוני מקי. את השני קצת פחות. אני חייבת להגיד שווינטר סולג'ר אני אחת הדמויות הפחות אהובות עליי, אבל... הוא רציני כזה ו... כן, כן. Black Widow. בתקווה. Of course, the film stars Scarlett Johansson as Natasha Romanoff. Fans have been patient, and I can't tell you just how ready we are for this Avenger to finally have her own standalone film. And speaking of fan-favorite characters, Loki. Oh. The God of Mischief will step out of his brother's shadow and into his own series on Disney Plus in May of next year. Ooh. The great Tom Hiddleston returns as Loki and is joined in the series by Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia DiMartino, Wunmi Mosaku, and Richard E. Grant. Nice. As with our other shows coming to Disney Plus, we want to try something That like is your Owen Wilson. explore a new genre for us at Marvel Studios. So we've put Loki in the center of his own crime thriller. That sounds a little unusual or confusing? Don't worry, Loki is just as confused. Here's the very first look at Loki. הם כבר כאילו צילמו מזה דברים, או ש... אוקיי, זה זה מה... אין גיים. אוי, מה קרה? נראה לי זה בשידור ככה. אוקיי. אוקיי. זה לא אשמתנו. זה מהסרט. כן. הבנתי, אוקיי. אוקיי, עכשיו מפה הוא בעצם מגיע מתחילה לסדרה. אוקיי. יש משהו? הם מצלמים. יש לנו פה קולבק לאיירון מן. הלו. הגיע למונגוליה? Alright. Oh, an actual trailer, cool. זה היה מעניין. רגע, יש עוד. You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Where I don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. TVA? כן, זה time משהו, אני לא זוכר בדיוק. אבל זה החבר'ה שאחראים על סידור פשלות בזמן. הבנתי. על קצה המזליג. Glorious. אוקיי, הם צילמו הרבה, מסתבר. מי זה עם הידיים? אני לא יודע. מישהו יצטרך לעשות לזה Easter eggs and references. Brother, I'm down. מה אתה אומר? כן. כן. You'd better be ready. זה אטומי למי שלא... Alright. עשה רושם כאילו שהוא קפץ וברח עם הכסף מהמטוס. Come on. What did you expect?
אני חושב שזה שהוא קופץ מהמטוס עם הכסף, זה עשינו את זה בוואץ' מוג'ו, על ההוא שנעלם מהמטוס. כן. אז זה הוא. מסתבר, זה לא כי. יכול להיות. Taking famous events Okay, what if? and reimagining them in unexpected ways. We've assembled a stellar voice cast with many MCU stars reprising their קווין פייגי, הוריד את הכובע roles. Here's a מתישהו? look at what את לא רוצה לראות מה יש מתחת לכובע. לא? זה רק מוח. זה אני נורא מחכה לזה. כן. It's a prison of endless possibility. Well, that doesn't sound ominous at all. זו סדרת אנימציה. סדרת אנימציה שמבוססת על סדרת קומיקס של לוקחים את הדמויות ומשנים דברים ומה היה אם. אז מה היה אם? קפטן אמריקה was פגי קארטר. אנימציה עם מעניינת. מגן של אנגליה. You have a super soldier. דיבוב של השחקנים המקוריים, כן, כן. שהבנתי, לפי מה שהבנתי. מה הוא מהרי הזהב הנסתרות הזה פה? זה. צ'אדוויק? סתם. כן, זה צ'אדוויק? Exploding the world. זה כאילו תצ'אלה. צ'אלה, הקטן. Ooh, the Watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and dare to face the unknown. כולם, כאילו כל הדמויות. כן. והזומבים. גדול. And ponder the question. What if? זה נראה ממש טוב. אינטרסטינג. זה נראה ממש מדהים. עכשיו צריך שדיסני פלוס יגיעו לפה מהר, כן? כן. אנחנו נעדכן על זה כמובן, כמו שאמרתי במשדר ההמשך, כי יש גם חדשות לגבי זה. ראי, זה היה Evil Dr. Strange. We've just wrapped production in Australia on our film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Wrapped production. And we're so impressed the way Simu Liu has brought the character of Shang-Chi to life. Simu is surrounded on screen by a fantastic cast that includes Awkwafina, Tony Leung, and Michelle Yeoh. This film is among the very first in our Phase 4 and is set to release in theaters Awkwafina on זה July שם של 9th, בושם. 2021. שם של מים. מים מינרליים. Plus later next year is Miss Marvel. הופה. Miss Marvel is a Pakistani-American teen superhero. Woo! Earlier this year during shutdown, we held online Kamala. auditions all around the world קמאלה, to כמעט find באתי להגיד קמאלה ראית את האריס, זאת? קמאלה כאן. תראי. in Amon Vallon. That's literally Kamala Amon Khan. will be surrounded by a phenomenal cast and creative team that will bring this story to life. מי זה Here's האמינם an הזה early שם? look at Miss Marvel. בילאל פלאח? Miss Marvel is a new kind of superhero. But at the core of all of it, her story is so universal. Head writer. Miss Marvel is one of the newer characters in the Marvel comics. And when one comes in that grabs the world's imagination like this, the questions are, when are we going to bring Miss Marvel to the screen? When Miss Marvel first came out, we had such an incredible reaction. It was so incredibly popular because everybody could see themselves in her. זה גדול, כי היא מעריצה של האבנג'רס, כאילו מעריצת מארוול מספר אחת. In a comic book. Are you kidding? Promised you'd be cool. I am cool. The casting process was vast. When we discovered Iman, we knew that she was Kamala Khan. It was a unanimous decision. Yeah, I can't comprehend this right now. And then, of course, we've got a really incredible team of directors, Bilal Falah, Adel Al-Arabi, Mira Menon, and Sharmeen Obaid-Chinoy. And all of them are taking the material מוצא and פקיסטני, elevating אני it. מניחה. כן, אז זה הבימאים. A teenager figuring out who she is and about relationships. אז כנראה שזה הולך להיות מאוד חלק מהנושא, כאילו. That's what's so exciting about the story that we're bringing is that we're going to introduce you to a new family that's also going to be part of the wider MCU. אוקיי, בינתיים לא היה פה שום שוט שלה בתור מיס מארוול, רק בתור קמאלה קאן. כי הם לא התחילו פרוטקשן. כן. לא, אבל היה כמה שוטים. Is that her idol is Captain Marvel. And Captain Marvel 2 is currently in the works with director Nia DaCosta. And today I'm excited נשים, הרבה נשים בדיסני, כל הכבוד. will be joining Brie Larson and co-starring in Captain Marvel 2. הנה, גם מיס כן, היא הולכת מארוול להופיע תהיה גם בזה, וואו. Played by Tiana וגם עם מוניקה רמבו הולך הולך להיות שם. in the upcoming WandaVision. So by now you should start getting a sense of the interconnectedness that infuses all of our storytelling.
Yep. But that doesn't mean there aren't some unexplored corners in the universe. Eternals, לא With שמענו על next זה year's הרבה זמן. Eternals, we're introducing a brand new ensemble of superheroes to the MCU, played by a spectacular cast. This is an epic story spanning thousands of years, and it's one of our most ambitious films Don Lee. It's set for theatrical release on November 5th, 2021. Original Avenger Jeremy Renner returns to star in Hawkeye, launching on Disney Plus late next year. In our series, Hawkeye teams up with another well-known archer from Marvel Comics, Kate Bishop. Yep. I'm very pleased to confirm that Kate will be played by the amazing Haley Steinfeld. Rounding out that cast are Vera Farmiga, Fra Fee, and newcomer Alakwa Cox playing Maya Lopez. The episodes are being directed by Rhys Thomas and the directing duo of Bert and Birdie. Debuting for the first time in the MCU, She-Hulk is coming to Disney Plus. It's a series about a woman trying to navigate the world and be taken seriously as a working professional, despite the fact that she's well over 6'7" and green. It's a very funny series being directed by Kat Coiro and Anu Valia. חבר'ה, תתרגשו לקראת She-Hulk. Confirm that She-Hulk / Jennifer Walters will be played by the talented and Emmy Award-winning Tatiana Maslany. I'm also pleased to reveal that the brilliant Tim Roth is returning as the Abomination, a character we first introduced to the MCU in 2008's The Incredible Hulk. What? And if that's not enough, I can confirm that the Hulk himself, Mark Ruffalo, will be appearing in the series as well. All right. Nice. And since Jennifer Walters is a lawyer who specializes specifically in superhero-oriented legal cases, you never know what Marvel characters are going to pop up. זה גאוני, זה כאילו סופר שבירת הקיר הרביעי. יקום נשי חדש. כן, כן. זה התור החדש של ה... רגע, מון directed by Mohammed Diab. The character Moon Knight is a complex vigilante who suffers from dissociative identity disorder. Batman. And these multiple identities that live inside him are very distinct characters in the series. The backdrop of our story is incredible Egyptian iconography. Egyptology is something the world's always been fascinated by, and we're going to tap into it in a fun and bold way in Moon Knight. Now we're going to talk about a couple of projects that we haven't announced yet. The first of which is Secret Invasion, coming to Disney Plus. Samuel L. Jackson is back as Nick Fury, and Ben Mendelsohn from Captain Marvel returns as the Skrull Talos. Next to Civil War, Secret Invasion is arguably the biggest crossover comic event in the last 20 years, and we're bringing it to Disney Plus. It's about a sect of Skrulls who have infiltrated every level of life. עבדתם יפה בחצי שנה האחרונה. Will be a series for Disney Plus about genius inventor Riri Williams, who has the most advanced suit of armor since Iron Man's. Dominique Thorne will play the title role. And as we like to do, both Secret Invasion and Ironheart will tie directly to MCU feature films. We're also well underway on a series for Disney Plus based on Armor Wars. A classic Marvel story about Tony Stark's worst fear coming true. It's what happens when his tech falls into the wrong hands. And this series will star a beloved member of the MCU, Don Cheadle, will be returning as Jim Rhodes, aka War Machine. Wait, one of the best things about expanding the MCU to Disney Plus is that our team at Marvel Studios is finally able to do some of the things we've always wanted to do, but didn't quite have the right outlet for. Like produce our first ever live-action holiday special. In a reverent Guardians fashion, the Guardians of the Galaxy holiday special is going to be a lot of fun. כן, רק בציניות, כאילו. James Gunn. We're going to shoot it during production of Guardians of the Galaxy Volume 3. אלא אם כן הוא יעלה משהו לטוויטר ואז יחליפו אותו. Shut up, James Gunn, okay? And speaking of Guardians, aptly titled I Am Groot, everyone's favorite little tree, Baby Groot, will star in a series of shorts on Disney Plus featuring several characters. מצטרף לפורקי ולאולף, עכשיו יהיה גרוט. On some of our most anticipated upcoming films. In January, we'll begin filming Thor, Love and Thunder. Taika Waititi and Chris Hemsworth, Natalie Portman, and Tessa Thompson returning. And I'm pleased to confirm that Academy Award-winning actor Christian Bale is playing the villain, Gore the Godfather. את זה שמעתי. Thor, Love and Thunder releases in theaters on May 6th. Batman עובר לצד השני, At Comic-Con last year, we're moving ahead with Blade, starring Academy Award winner Mahershala Ali. The development and storylines are coming together, and we'll have announcements very soon. Badass. Director Peyton Reed is hard at work with our Marvel Studios team on the third Ant-Man film, which will officially be called Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, and Michelle Pfeiffer are all returning. And Catherine Newton is joining the cast and playing Cassie Lang.
And in the role of Kang the Conqueror, החליפו את קאסי? great actor Jonathan Majors. משהו אמר returning, זאת אותה שחקנה? אותה שחקנית? I wanted to acknowledge the devastating loss of a dear friend and member of the Marvel Studios family. Yep. Chadwick Boseman was an immensely talented actor and an inspirational individual who affected all of our lives professionally and personally. His portrayal of T'Challa the Black Panther is iconic. Wakanda forever. Any iteration of the character in any other medium from Marvel's past. And it's for that reason that we will not recast the character. However, to honor the legacy that Chad helped us build through his portrayal of the King of Wakanda, we want to continue to explore the world of Wakanda and all of the rich and varied characters introduced in the first film. Writer-director Ryan Coogler is hard at work on the sequel now, and we'll bring the film to you in theaters July 8th. זה מזל שאתה יודע, בלק פנת'ר זה תואר, זה לא שהוא בלק פנת'ר, אלא זה תואר, התואר הזה יכול לעבור למישהו אחר. In fact, Marvel's first family, Fantastic Four. We're working on a feature now, and it will be directed by the director of our recent Spider-Man films, John Watts. We've got a lot in store at Marvel Studios, and Disney Plus is key to the connection and expansion of the MCU. Wow. It will be home for both our feature films and our series for years and years. להרים איתו שמפניה. כן, פייגי, בוא לפודקאסט שלנו. Bob Iger's been the biggest champion of the work that we do. None of this would have been possible without his support. Thanks for your money, Bob Iger. Back over to Bob. Thank you. Actually, he's making a lot of money himself. וואו, זה היה מרשים מאוד. רגע, אייגר. כן, אנחנו צריכים להקשיב לאייגר. And all of our creative executives. Truly astounding. As you just saw for yourselves, the same attributes that define our theatrical releases, the grand scale and scope, stunning artistry, and groundbreaking special effects are also apparent in many of the series we are producing. Of course, as remarkable as that presentation was, we obviously didn't have time to show you everything coming to Disney Plus, particularly a lot more original Disney-branded content. כל הסדרות בעברית שהם We עובדים launched עליהם. the service last year with great ambition and high expectations, and we've exceeded them by every measure. כל הכבוד. אגב, הוא כבר לא הוא כאילו בתפקיד, כן. It's truly spectacular. אוקיי. The enormous success of Disney Plus יפה מאוד. כן, כן, הוא יושב פה ואומר כמה הם עכשיו כל הצופים שלנו אומרים, אוקיי, אבל מה עם דיסני פלוס? אז היו כמה חדשות שקשורות באמת לזה בדיסני אינבסטורס דיי, אבל אנחנו רוצים לצפות בשידור המלא, אז אני מבטיחה לצפות בשידור המלא ולחזור עם כל העדכונים. אנחנו נעשה בימים הקרובים פרק חגיגי על דיסני פלוס, שמדבר גם על מה שדיברנו עכשיו קצת יותר לעומק, אבל גם על כל הדברים האחרים שהולכים להיות בדיסני, כי היו הרבה הכרזות, סרטים חדשים, עוד זרות לדיסני פלוס, יקום חדש של סטאר וורס, הרבה מאוד דברים קורים על הפרק, פינוקיו חדש, תום הנקס, אוקיי. כן, הוא משחק את פינוקיו? אני חושבת שהוא ג'פטו. מן הסתם, או ג'ימיני קריקט. או שהם יעשו אותו כמו בפולר אקספרס עוד פעם, בתלת ממד. לא, בבקשה לא, זה לייב אקשן, פינוקיו לייב אקשן. כן, אבל אנחנו נדבר על כל זה בפרק חדש, תכתבו לנו בתגובות, מה חשבתם על הריאקשן הזה, על הפרזנטציה הזו, ולמה אתם הכי מחכים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. חג שמח! ביי!